It's great to be here. Odlično je, sjajno je biti ovdje. This is my second time in Zagreb. Ovo mi je drugi put u Zagrebu. And I see that you ordered special weather for me. Vidim da ste naručili posebno vrijeme za mene. It's great to be here, really. Stvarno, sjajno je biti ovdje. I love everything about Zagreb. Obožavam sve u vezi sa Zagrebom. The weather is actually very nice. Čak i vrijeme u stvari lijepo. I live in California, so I don't get to see the snow. Ja živim u Kaliforniji, pa ne vidim snijeg često. So it's a good change. Tako da je ovo lijepa promjena. I also like the food here. Sviđa mi se i hrana. Now, let me try to remember if I can remember the name, but for lunch, da vidim da se sjećam imena, znači za ručak. I had strudel. Okay, yeah. Oh, it was delicious. Bili su odlični. Really, really good. Stvarno dobri. Now, we'll not talk about how much fat or how much carbohydrate. Nećemo govoriti o tome koliko masti ili koliko But it was delicious, really delicious. Ali stvarno su odlični. Well, I'm so glad to be part of GNLD. Jako mi je drago što sam dio GNLD-a. I came to GNLD about 5 years ago, not too long. Pridružila sam se GNLD-u prije nekih 5 godina. And as you can tell from the way I look, I'm from India. I kao što se može vidjeti po mom izgledu, ja sam iz Indije. And now we live in California, my 2 daughters and my husband. A sada sa 2 kćeri i mužem živim u Kaliforniji. And my educational background is a combination of science and management. Moje obrazovanje je kombinacija znanosti i menadžmenta. I did my undergraduate in life sciences. Studirala sam životne znanosti. That's botany, zoology and chemistry. Znači botaniku, zoologiju i kemiju. And my postgraduate in botany. A zatim sam postdiplomski na botanici. And MBA with specializing in marketing. A zatim sam kasnije sam management. Okay, doesn't matter what. But after that, I actually worked for some pharmaceutical companies. Nakon toga radila sam sa farmaceutskim kompanijama. And I felt very good about that. I stvarno sam se dobro osjećala u toj branši. At that time. Tada. Because I thought I was helping people enhance their health. Jer mislila sam da pomažem ljudima da imaju bolje zdravlje. But now, ali sada, I've made the change from the sickness industry onto the wellness industry. Sad sam promijenila, znači, iz industrije bolesti u industriju wellnessa. And I feel much better about it. I sad se puno bolje osjećam u vezi s tim. It is so much more empowering to take control of your health. Pruža vam veću moć kada preuzmete kontrolu nad svojim zdravljem. And not wait till you get sick. I kada ne čekate da obolite. That is the power of health and wellness. To je znači ta moć zdravlja i wellnessa. And that is what brought me to GNLD. A to me dovelo u GNLD. A to me dovelo u GNLD. The ability to be able to impact health. Ta mogućnost da mogu utjecati na zdravlje. I actually looked at it before I joined the company. Malo sam to sve proučila i prije nego sam se pridružila kompaniji. And I have to say the past 5 years or so I moram reći da je proteklih 5 godina have just been testing times around the world. Bilo je jednostavno putovanje širom svijeta. With the recession that's been going on, kada se uzme u obzir ova recesija u svijetu, we've seen large industries, companies, car industries just disappear like that. Vidjeli smo kako mnoge kompanije u svijetu jednostavno nestaju, recimo automobilskoj industriji. The so-called secure jobs ti takozvani sigurni poslovi are not there anymore. Više ih nema, ne postoje. But the health and wellness industry, no industrija zdravlja i wellnessa, grew 8 to 10% in the past 5 years of recession. Porasla je za nekih 8 do 10% u zadnjih tih 5 godina recesije. That is the need for health and wellness products. A to je zbog potrebe za proizvodima koji pružaju zdravlje i wellness. And that is because as long as there are people on this planet, they will need our products. A to je zato što dok god ima ljudi na planetu, njima će trebati naši proizvodi. I see there are many guests in the room today. Vidim da danas ovdje ima puno gostiju. And if you're looking for a career opportunity, a ako tražite priliku za novu karijeru, let me tell you that was one of the very important things that made me make the decision to switch career paths. Reći ću vam da to bio jedan od velikih važnih razloga zašto sam ja promijenila svoju karijeru. Because that is not just a big industry, it's also growing, continues to grow. To nije samo jedna velika industrija, nego i raste. In addition to that, what drew me to GNLD was the GNLD philosophy. Uz to, ono što me GNLD-u privuklo je GNLD-ova filozofija. The 50 plus years of heritage 50 i više godina nasljeđa and the philosophy upon which the company was built.
Kao i filozofija na kojoj se kompanija temelji. The highest quality products Najkvalitetniji proizvodi that have created so many milestones along the way. koji su putem stvorili tolike mnoge inovativne proizvode. And being the pioneers in cellular nutrition. I što smo pioniri stanične prehrane. You know, science and quality are number one at GNLD. Znanost i kvaliteta su broj 1 u GNLD-u. And we are known for our products. A poznati smo po svojim proizvodima. A company that has been around for 50 plus years, since 1958, Kompanija koja je ovdje već 50 godina i više od 58. and is now in 50 plus countries around the world. I prisutna je u više od 50 zemalja svijeta. That tells you about the stability of the company and the heritage upon which it is built. To govori puno o stabilnosti kompanije i o njezinom nasljeđu. And I know we offer a business opportunity to all of you, I znam da svima vama pružamo i poslovnu priliku. but the real most important thing that this company has is GNLD products. No ono najvažnije što GNLD ima, to su GNLD-ovi proizvodi. We have products that make you feel better, our nutrition products. Imamo naše proizvode za prehranu koji vam pomažu da se osjećate bolje. Those that make you look better, our skincare products. Imamo proizvode za njegu kože, uz koje izgledate bolje. And also products that make you live better, which is our home care products. I proizvode zahvaljujući kojima živite bolje, to su naše proizvode za čišćenje. And they're all based on the philosophy of products that are based in nature and backed by science. A svi se temelje na filozofiji, temeljeni na prirodi, podržani znanošću. What that means is that we take the best that nature has to offer. To znači da mi uzimamo najbolje od onoga što priroda nudi, The finest natural nutrients from whole food sources. Najbolje što priroda nudi od prirodnih ovih cjelovitih prehrambenih izvora, That are delivered to you in bio-efficient forms. i koji vam se pružaju u raspoloživom obliku. Bio-efficient form means in forms that you can absorb To znači da su u obliku koji lako možete apsorbirati and benefit from. i imati koristi od njih. Because at the end of the day, you want to benefit from these products. Jer naravno kad se sve zbroji želite imati koristi od proizvoda koje uzimate. You know, I have to say, since I'm still completely new to the company, I moram reći kako sam još uvijek relativno nova u ovoj kompaniji and I go around in the different GNLD markets to just talk about our products. i dolazim na razna GNLD tržišta i pričam o proizvodima. I was trying to understand what is it that GNLD products are so different? What makes them so different? Pokušavala sam shvatiti po čemu se GNLD-ovi proizvodi toliko razlikuju. So when I would go out and speak like this, I would ask the distributors, the users of the products, Tako da kada sam ovako držala predavanje, pitala sam distributere o tome. that same question, what makes GNLD products different? One koji koriste znači proizvod. Pitala sam ih po čemu su oni toliko drugčiji. And it's interesting that it did not matter where I went in the world, I zanimljivo je da bilo gdje da sam bila u svijetu, whether it was the US or Japan or Africa, Mexico, Europe, bilo da sam znači bila u SAD-u, u Meksiku, u Japanu, u Južnoj Africi, u Europi. when I ask people what is it that makes GNLD products different, Kada sam pitala ljude po čemu su GNLD proizvodi drugčiji, I got the exact same answer. uvijek sam dobila isti odgovor. Just 3 words. 3 riječi. Very simple words. Jednostavne riječi. Well, maybe it's more than 3 in Croatian. Možda će biti više od 3 na hrvatskom. But they said it's products that work. Rekli su, to su proizvodi koji djeluju. Simple. Jednostavno. But if you really think about it, it's profound. Ali ako stvarno razmislite o tome, to je u stvari duboko. Because we produce millions of tablets and capsules and all kinds of products. Jer stvaramo milijune kapsula, tableta i raznih proizvoda. And how do we make sure that every single tablet, capsule is going to work? A kako možemo biti sigurni da će svaka ta tableta ili kapsula djelovati? It's because of the science and the quality of these products. To sve je zbog znanosti i kvalitete proizvoda. Because we know that when you take these products, Mi znamo da kada vi uzmete taj proizvod or when you share it with a friend, a family member, or acquaintance, ili kada ga podijelite s prijateljem, članom obitelji ili poznanikom, you put your credibility behind these. Vi stavljate svoj kredibilitet uz njega. They take this because they trust you. Znači oni će uzeti taj proizvod jer vjeruju vama. And we do not ever want to let you down. A mi vas nikada ne želimo iznevjeriti.
they always have to be products that work. To uvijek moraju biti proizvodi koji djeluju. And we take that very seriously. I mi to ozbiljno shvaćamo. And that is why every single nutrient that is selected, every single testing that is done keeping that in mind. I zato se svaka hranjiva tvar koju koristimo, svako ispitivanje koje radimo, uvijek ima taj cilj na umu. And this has been the basis for the GNLD Scientific Advisory Board for many, many years. A na tome se temelji GNLD Odbor za znanstveno savjetovanje kroz sve ove godine. This is something that was established by Dr. Arthur First. Utvrdio ga je Dr. Arthur First. Dr. Arthur First is a world-renowned cancer researcher and toxicologist. On je bio svjetski ugledan istraživač raka i toksikolog. In fact, his research forms the basis of many of the cancer drugs that exist today. I na tim istraživanja danas mnogi lijekovi za rak. So he understood the power of treating the human body. But he also understood the power of the human body itself. Ali shvaćao je i moć samog ljudskog tijela. And how by giving it natural whole food-based nutrients, you can enhance the health. I kako možemo poboljšati zdravlje dajući mu hranjive tvari iz cjelovitih namirnica. So he looked for nutrients from food sources. Tako da on tražio nutrijente iz prehrambenih izvora That would have the same powerful effect in the body that some of the drugs do. koji bi imali iste snažne učinke u tijelu kao i lijekovi. He really believed in the power of human body. On je iskreno vjerovao u snagu ljudskog tijela. You know, sometimes when I go to meetings, somebody comes up to me Ponekad na sastancima ljudi mi priđu and they'll come up and they say, you know what, this product is a miracle cure. i reći će mi, znate, ovaj je proizvod čudesni lijek. I had this health condition, or my friend had this health condition. I reći će mi, na primjer, bolovao sam od ovoga ili imao sam neki zdravstveni problem, ali neko od prijatelja. They took this product and now they're healthy. Popio ovaj proizvod i sad sam zdravi. This product is a miracle cure. Tako da ovaj proizvod stvarno čudesan lijek. But let me tell you, Ali reći ću vam, especially for the guests who are here today, naročito gostima if koji su ovdje, you came here thinking that you were going to hear about a miracle cure, ako ste došli ovamo misleći da ćete čuti o čudesnim lijekovima, I'm sorry, that's not going to happen. žao mi je, ali to se neće dogoditi. We do not sell any miracle cures. Mi ne prodajemo nikakve čudotvorne lijekove. But we believe in the power of our body to miraculously cure itself. Ali vjerujemo u moć tijela da se čudesno samo izliječi. Of any illness. Od bilo kakve bolesti. It could be a common cold, Može biti prehlada or it could be something more serious. ili nešto ozbiljnije. The body can cure itself. Tijelo može izliječiti samo sebe. Only if you give it the right whole food-based nutrients that it needs to do that. Samo ako mu pružite prave nutrijente iz cjelovitih izvornih hranjivih izvora. And that's all we do. I to je sve što mi radimo. We give you these natural nutrients from whole foods Dajemo vam te nutrijente iz cjelovitih namirnica in forms that the body can absorb u obliku koji tijelo može and apsorbirati benefit from. i može imati koristi od toga. And that same scientific belief that Dr. Arthur First had I to isto znanstveno uvjerenje koje je imao Dr. First is carried forward by the Scientific Advisory Board today, nastavljaju članovi odbora i danas. which is a group of scientists and researchers from around the world. A to je skupina znanstvenika i istraživača iz cijelog svijeta. These are nutritionists, biochemists, To su nutricionisti, biokemičari, product development experts, toxicologists, stručnjaci za razvoj proizvoda, biokemičari, that all come together to put their expertise behind the products that you take. i oni se svi zajedno rade na tome da svoju stručnost uliju u taj proizvod koji ćete vi dobiti. And they're proud to associate their name with these products. I s ponosom povezuju svoje ime sa proizvodima. And we have millions of satisfied users all around the world that take our products every day. I imamo milijune zadovoljnih korisnika naših proizvoda širom svijeta. So that's about the high quality of the science, Dakle, to je ta visoko kvalitetna znanost, the philosophy of believing in whole foods, filozofija vjerovanja u cjelovite namirnice. and a lot of common people every day taking our products. I dakle, te naše proizvode milijuni ljudi svijeta uzimaju. But very recently our products were put to the ultimate test. No nedavno su naši proizvodi izvrgnuti
boljem testu, the ultimate test of human performance and endurance. znači tom krajnjem testu o ljudske izdržljivosti. I'm talking about the Olympics that just happened in London. Znači govorim o olimpijskim igrama u Londonu. At these Olympics, I'm so happy to tell you Sa zadovoljstvom mogu reći that we sent not 1 or 2, but 12 GNLD-powered athletes to the Olympics. Da smo na olimpijadu poslali čak 12 sportaša osnaženih GNLD-ovim proizvodima. They trusted GNLD products for their endurance and for their health. Oni su vjerovali da će im GNLD proizvodi pružiti izdržljivost i zdravlje. And we had 2 athletes I dvoje od tih sportaša who brought home the gold medal. donijeli su kući zlatne medalje. Powered by GNLD products. Osnaženi GNLD-ovim proizvodima. Christian Berkey from Hungary. Christian Berkey iz Mađarske. In men's athletic gymnastics. Znači u muškoj umjetničkoj gimnastici. Got the gold medal. Dobio je zlatnu medalju. And then also Mahi Drysdale from New Zealand won the gold medal. A zlatnu medalju osvojio Mahi Drysdale sa Novog Zelanda. So that's the power of GNLD products. Dakle, to je snaga GNLD proizvoda. All the way from common everyday people just like you and me. Od ovakvih običnih ljudi poput vas i mene to these elite athletes and sportsmen which are performing at the top level. Pa sve do ovakvih vrhunskih sportaša. And I'm so proud also to share with you I s ponosom ću također s vama podijeliti that we sponsored the Italian football team. Da sponzoriramo italijansku nogometnu momčad. Which is the Inter football team. Znači momčad Intera. And in fact, I should not say we sponsor them. Ne bi trebala reći da ih sponzoriramo. We actually are the only medical product supplier to the Italian soccer team or football team. Mi smo u stvari jedini dobavljač takvih proizvoda, znači vitaminskih i prehrambenih za njih. So we don't become sponsors by giving them money. Dakle, mi ih ne sponzoriramo tako što ćemo im dati novac. But they came to us to supply products to them. Nego su se oni obratili nama da bi dobivali naše proizvode. Do you see the difference? Vidite tu razliku. So that's the power of our products. To je snaga naših proizvoda. So we've talked about the athletes and we've talked about common people. Dakle, govorili smo o sportašima i o običnim ljudima. There's another group of people that has a strong influence on our health decisions. A postoji još jedna skupina ljudi koji ima velik utjecaj na naše zdravlje. You know who I'm talking A about? znate o kome govorim? The doctors and the nurses. O liječnicima i medicinskim sestrama. Have you come across people when you ask them or when you recommend a product to them and they say, well, let me ask my doctor. Je vam se dogodilo kada nekome preporučite neki naš proizvod, on kaže, pitat ću svog doktora. Have you ever heard that? Somebody said, let me ask my doctor? Yeah, all the time. Naravno, stalno. They say, well, okay, this is great, but I have to ask my doctor. Reći će da, ovo izgleda sjajno, ali pitat ću svog doktora. And what does the doctor say? A što će doktor reći? Don't take it. Reći će, nemojte to uzimati. A lot of times that happens. Često se to događa. Sometimes you might be lucky that the doctor will know. Ponekad možda imate sreće pa će doktor znati o čemu But se radi. most doctors were not trained about nutritional supplements. No, većina doktora nije obrazovana o dodacima prehrani. So they just tell you don't take it. Pa ću vam jednostavno reći, nemojte to uzimati. And they're also focused more on treating the symptoms, I više se bave liječenjem simptoma, not preventing these diseases and keeping the body healthy. a ne prevencijom bolesti i održavanjem zdravlja tijela. So that's, but the good news is that it's changing. Ali dobra je vijest da se to mijenja. In fact, if you're lucky, you might have a doctor that is more open-minded, more forward-thinking. Možda ako imate sreće, nađete na doktora koji je otvoreniji uma i misli na drugi način. In fact, we have a group of such doctors in GNLD. A mi u GNLD-u imamo skupinu upravo takvih doktora. We call them the Health Professionals Council. To zovemo vijeće zdravstvenih stručnjaka. These are MDs, physicians, some of the top professionals in their discipline. To su razni, znači, stručnjaci iz medicine. And they have adopted GNLD products and included them in their everyday practice. A
A oni su znači poznali GNLD proizvode i uključili u svoju svakodnevnu praksu. Because they believe in the power of prevention. Jer vjeruju u moć prevencije. In the power of enhancing and promoting health. U moć poboljšanja zdravlja. But in addition to embracing the high quality GNLD products, no osim što su prihvatili GNLD-ove proizvode, they've also embraced the GNLD business opportunity. Prihvatili su i GNLD-ovu poslovnu priliku. They are GNLD distributors, just like many of you today. I oni su distributeri GNLD proizvoda kao i vi. And there are many more people who are become more forward-thinking, just like these doctors. A postoji još puno ljudi koji počinju razmišljati na taj način isto kao i ovdje doktori. I'm going to show you some statistics. This is from the United States. Prikazat ću vam neke statistike iz SAD-a. What this shows is that 72% of the doctors and 89% of the nurses are now using nutritional supplements. Dakle, 72% liječnika i 89% medicinskih sestara koristi prehrambene dopune. This is very encouraging. To stvarno ohrabruje. And in fact, almost equal number of them, or more doctors, are recommending these products to people. Podjednak broj ih i preporučuje pacijentima. The number one product that they're using is a multivitamin. A proizvod koji najčešće sami koriste su neki multivitamini. And this was shown in a study that was recently done, the Healthcare Professionals Impact Study. To je nedavno utvrđeno u toj studiji koja je provedena uz profesionalce iz zdravstvene branše i o utjecaju na zdravlje. Even from Europe, here's some statistics. Čak i iz Europe imamo neke statistike. That shows that over 500 billion euros are spent every year in products that are nutritional supplements. I kaže da se godišnje koristi više od 500, troši više od 500 milijardi eura na te proizvode. About 40% of the population is taking them. Oko 40% populacije uzima prehrambene dopune. And even in this case, the top used supplements are multivitamin and omega-3 fish oil. A proizvodi koji se najčešće koriste u ovom slučaju su multivitamini i riblje ulje, odnosno omega-3. And why are people taking these? A zašto ih ljudi uzimaju? There's two main reasons. Imamo dva glavna razloga. The first reason is to bridge the gap between what we should eat and what we actually eat. Prvi razlog je da nadoknadimo tu razliku između onoga što bismo trebali jesti i što stvarno jedemo. Because we know that we're not eating enough of those colorful fruits and vegetables and all the healthy foods every day. Jer sami znamo da ne jedemo dovoljno svih onih svog šarnog voća i povrća što bismo trebali svaki dan. So for health assurance, znači ta sigurnost za zdravlje, people are taking these supplements. Da bi se osigurali zdravlje, ljudi uzimaju te dopune. To make sure that they're not missing out on some of these key nutrients. Tako da bi se osigurali da ne propuštaju ništa od tih važnih hranjivih tvari. You know, the second reason drugi razlog is to enhance your energy and performance. Je da imamo više energije i bolji učinak. Like you saw some of the athletes that we talked about before. Poput onih nekih sportaša koje smo ranije spomenuli. And also to prevent chronic illness. Ali i da bi se spriječile kronične bolesti. Like heart disease and diabetes and cancer, you know, those types of Poput things. bolesti srca, dijabetesa i sličnih bolesti. Because they all result from the deficiency of nutrients in our diet. Jer one su sve posljedica manjka hranjivih tvari u našoj prehrani. And this is something that we have known in GNLD for a long time. A to je nešto što mi u GNLD-u znamo već dugo. In fact, that is the basis for how we enhance health. I to je temelj toga kako možemo poboljšati zdravlje. We are the pioneers in cellular nutrition. Mi smo pioniri stanične prehrane. Enhancing health and nutrition at the cell level. Znači poboljšanje zdravlja i prehrane na staničnoj razini. But you wonder, why cellular nutrition? Možda se pitate zašto stanična prehrana? Because we are all made up of cells. Jer mi se sastojimo od stanica. 75 to 100 trillion cells in the body. 75,000 do 100,000 milijardi stanica živim tijelom. But we all started our life as one single cell. No svi smo život započeli kao jedna jedina stanica. And that one cell had the code to the rest of your life. A ta stanica sadržava kod koji čini vaš cijeli život. In the form of DNA, the nucleus of the cell. U obliku DNK koji se nalazi u jezgri stanice.
how tall you're going to be, određuje koliko ćete biti visoki, what color your hair, your eyes might be, boju kose, očiju, how healthy you're going to be, koliko ćete biti zdravi, or what diseases you might be predisposed to because of family history. ili možda kojim ste bolestima skloni zbog obiteljske povijesti. That was all coded in that one cell that we all started our life. Sve je to ukodirano u toj jednoj stanici kojom smo započeli život. And that one cell divided into 2, 4, 8, Ta se jedna stanica zatim podijelila na 2, pa na 4, na 8 into trillions of cells. i na bilijune stanica. But it happened through a simple process that's called cell replication. To se znači sve krenulo replikacijom stanica. So one cell makes another cell just like itself. Znači ta jedna stanica stvori još jednu potpuno identičnu sebi. It replicates itself. Ona se replicira. So if your starting cell is healthy, Znači ako je početna ta stanica zdrava, the new cell is also going to be healthy. zdrava će biti i nova stanica. But if the starting cell is damaged, No ako je prva stanica oštećena, especially if there is a damage to the DNA, naročito ako postoji oštećenje DNK, that same damaged code is going to be transferred to the new cell. isto to oštećenje će se prenijeti na novu stanicu. And as it keeps dividing, something that is not something that you want, it's unwanted, starts happening. I počinju se događati one stvari koje ne bismo htjeli. So when you enhance the health of one cell, you enhance the health of the whole body. Dakle, ako poboljšamo zdravlje jedne stanice, poboljšat ćemo zdravlje cijelog tijela. So let's take a closer look at that one cell then. Pogledajmo dakle tu jednu stanicu. I don't know if everybody here can see this, Vidite li svi na platnu? but that you see here, this is a representation of the cell. Ovo je dakle prikaz stanice. Outside the cell, there is a cell membrane, Oko nje je stanična membrana. and that membrane looks like this. Ona izgleda ovako. There's 2 layers of these little blue dots that you see, 2 layers of lipids, Tu su dva sloja lipida, tih malih točkica. or fats, 2 layers of fats or To lipids. su vrsta masti. And embedded in these 2 layers A između ta dva sloja are these purple protein molecules. su ove molekule bjelančevine. Through these protein molecules, the nutrients go inside the cell, these yellow nutrients, Kroz njih prolaze te žute točkice, to su nutrijenti, prolaze kroz te bjelančevine. and the waste that accumulates inside the cell can also leave, the toxins can leave the cell. A otpad koji nastaje u stanici također izlazi kroz njih. So you see the cell membrane is made up of lipids or fats and protein. Dakle, stanična membrana sačinjena je od lipida i od proteina, bjelančevina. That's outside the cell. To je znači vanjski dio stanice. Inside is water-based, Unutarnji dio je temeljen na vodi, and outside is water-based too. vanjski dio je isto temeljen na vodi. Now the same fat and protein-based membrane Znači ta membrana koja se temelji na lipidima i na bjelančevinama is also outside the mitochondria. nalazi se i oko mitohondrija. Now mitochondria, you see it here in the cell, Kao što vidite, oni su ovdje unutar stanice is the powerhouse of the cell. i to su kao elektrane stanica. It produces energy, One stvaraju energiju, chemical energy, kemijsku energiju, that powers the cell. koja daje snagu stanici. And then here in the middle, A ovdje u sredini you see the nucleus, imamo jezgru and the nucleus has that same membrane. i ona ima istu tu membranu. Inside the nucleus Unutar jezgre is the DNA imamo DNK that has the code to your life. koja sadrži kod vašeg života. So it's very important to protect that DNA. Stoga je jako važno štititi tu DNK. You don't want it to get damaged, Ne želimo da se ona ošteti, because a cell with damaged DNA will produce another cell with damaged DNA. jer stanica s oštećenom DNK stvarat će novu stanicu s oštećenom DNK. Now, another very important function of the cell membrane Još jedna važna funkcija stanične membrane is cellular communication je komunikacija među stanicama, or cellular signaling, odnosno signalizacija. sending messages from one cell to the other. Dakle, slanje poruka od jedne stanice do druge. Because the basis of these messages Jer temelj tih poruka is what determines the health of your cells. to određuje zdravlje stanice. These messages also determine the division of your cells. Te poruke određuju i dijeljenje stanica. And sometimes, let's say this DNA in the cell over here was damaged. Ponekad se dogodi znači da je DNK u stanici oštećen.
the messages, the signals that are being sent, poruke koje se onda šalju, tell the cell to divide, kažu stanici da se podijeli, and they also tell the cell to kill itself. ali i kažu stanici da sama sebe ubije. Now, some of you look worried about killing the cell. Dobro, možda će se neki od vas zabrinuti zbog te riječi da se stanica ubije, But not to be worried. no ne brinite. This is a very good thing. To je u stvari dobra stvar. Because if your cell is damaged, you don't want it to divide. Jer ako je stanica oštećena, ne želimo da se dijeli. And you want the signal to be sent so that the cell can kill itself. I želimo da se pošalje ovaj signal da se stanica ubije. Because if that cellular signaling doesn't happen, Ako ne dođe do te signalizacije, now your damaged cell i ta vaša oštećena stanica starts dividing će se početi dijeliti. into 2, 4, 8, 16, and so on. Nastaće 2, 4, 8, 16. That's exactly how cancers go. A to je upravo tako počinje rak, When a damaged cell keeps dividing. kada se oštećena stanica dijeli. So cellular signaling is very important. I stoga je stanična signalizacija vrlo važna, Even for this process of programmed cell death, čak i kod te programirane smrti stanice. which is called apoptosis, A to se zove apoptoza. because that is a very important survival function for your body. Jer to je vrlo važna funkcija u tijelu za opstanak. So how can you enhance health at the cellular level? Dakle, kako možemo poboljšati stanično zdravlje? There's 4 things you can do. Imamo 4 stvari koje možemo učiniti. First, by providing nutrition to the cell, Prvo, pružiti stanici hranu, so you make healthy cells. tako da stvaramo zdrave stanice. Second, when you make a healthy cell, you want to protect it Drugo, kada napravimo zdrave stanice, želimo ih zaštititi from the aging process and from disease. od starenja i od bolesti. And then let's say there's some damage that happens to the cell. A recimo da dođe do oštećenja stanice, You want to be able to repair that damage. želimo da se ono može popraviti. And all of this is to support the function of cell renewal or multiplication. A sve to da bi se održala funkcija obnove stanica i replikacije. So let's look at these one by one. Dakle, pogledajmo sve te stavke. Cellular nutrition. Stanična prehrana. So what can you provide to your cell so that you make healthy cells? Što možemo stanicama pružiti da bismo stvorili zdrave stanice? Do you remember the structure of the membrane that we looked at? Ako se sjećate one strukture membrane, What are the 2 things it was made up of? od čega se sastoji? Lipids Od or fats lipida, odnosno masti, and i protein. proteina. Right? Those are the 2 things. So if you can provide the cells those 2 things, you will make healthy cells. Dakle, ako stanicama pružimo te dvije stvari, one će biti zdrave. Now the lipids can come from many sources. Lipidi mogu doći iz mnogih izvora, Plant sources such as whole grains, wheat, rice and soy, recimo iz pšenice, riže, soje. or animal sources such as fish Dakle, to su biljni izvori, a može i iz životinjskih, poput ribe. that provide these healthy fats in the form of omega-3 fatty acids. One nam pružaju zdrave masti, poput omega-3. And then you also need protein. A potrebni su nam i proteini, And the kind of protein that you need a ona vrsta koje nam trebaju, should be biologically complete trebaju biti biološki potpuni with all 22 amino acids. i sadržavati sve 22 aminokiseline. So lipids and protein for cell nourishment. Dakle, lipidi i proteini za prehranu stanice. And in fact, we mentioned the omega-3 fatty acids from fish. Dakle, spomenuli smo omega-3 iz ribe. That serves another very important function of cellular protection. Ona ima još i funkciju u staničnoj zaštiti. There's actually 2 things to protect the cell from. Stanicu treba štititi od dvije stvari. We like to call them the 2 evil twins of aging and disease. Mi ih volimo zvati zločesti blizanci starenja i bolesti. Pretty much everything that is associated with signs of premature aging Više manje sve što se može povezati sa znakovima preranog starenja or different diseases that impact us, ili mnogih raznih bolesti koje nas pogode, whether it's arthritis or heart disease or Alzheimer's, pretty much every single disease bilo da je artritis, bolest srca ili Alzheimerova, can be traced back to inflammation. može se povezati sa upalama. So, and the inflammation can also happen because of metabolic processes inside the cell. A do upale može doći i zbog raznih metaboličkih procesa unutar stanice. So those are the 2 things to protect. Dakle, od toga treba štititi stanicu. From inflammation and oxidation. Od upale i oksidacije.
So for inflammation, you need omega-3 fatty acids Protiv upale trebamo omega-3 masne kiseline from fish sources. iz ribljih izvora, And then for oxidation, a protiv oksidacije you might wonder, how do I get oxidative damage? Dakle, možda se pitate kako uopće dođe do oksidativnog oštećenja. That happens from free radicals. Ono dolazi od slobodnih radikala, And the free radicals are present everywhere. a slobodni radikali nalaze se posvuda. You get them from the air that we breathe, Ima ih u zraku koji udišemo, the pollution that's in the air, zbog zagađenja u zraku, the water that we drink, u vodi koju pijemo, the food that we eat, u hrani koju jedemo, even the light that we expose ourselves. pa čak i u svijetlu kojem smo izloženi. Not just the sunlight, outside light. Ne čak samo sunce, sunčevo Even svjetlo. inside, artificial light, just like this. Čak i u unutarnjim prostorima ovakva umjetna rasvjeta. You know, you're sitting in this artificial light. Sjedimo na ovom umjetnom svjetlu And by the time you leave this meeting, you would have aged 2 more hours. i dok izađemo iz ove dvorane, mi ćemo stari čak 2 sata. And you're getting all of these oxidation attacks on your body. I sva ta oksidacija napada naše So tijelo. don't run away. Ali nemojte sad pobjeći. I hope you took enough antioxidants before you came here. Nadam se da ste prije dolaska popili dosta antioksidativa. And if not, make sure you go home and take some tray. Antioksidansa. A ako niste, kada dođete kući No, popiti I'm just antioksidanse. joking. Naravno, šalim se. But the truth No, is that the antioxidants are needed because there are these free radical damage happening everywhere. antioksidansi su potrebni zbog ovih radikala koji nas napadaju posvuda. And they come and bombard your DNA in your cells. Oni dođu i bombardiraju našu DNK And they can damage it. i mogu je oštetiti. There are hundreds and thousands of attacks to your cells every single day. Svaki dan stanice su izložene stotinama tisuća napada, And they can lead to accelerated aging a to može dovesti do ubrzanog starenja or the different diseases. ili do raznih bolesti. So how do we protect ourselves against inflammation and oxidation? Dakle, kako ćemo zaštititi stanice od oksidacije i upale? Omega-3 fatty acids for inflammation Omega-3 za upale, and for oxidation, a protiv oksidacije there is antioxidants. imamo antioksidante. 2 specific families Imamo of polyphenols te dvije obitelji, imamo polifenole and carotenoids. i karotenoide. And they come from deep, dark, richly colored fruits and vegetables. One dolaze iz tamno obojenog šarenog voća i povrća. The polyphenols have several different families. Polifenoli se sastoje od više različitih obitelji, And for carotenoids, there are about 15 that you would want to get. a od karotenoida postoji nekih 15 koje bismo htjeli uzimati. Some of you are looking at this list and saying, oh my God, is this, do I have to take all of this every day? Dakle, gledate ovaj ekran i mislite, kaj sve to moram uzimati svaki dan? Well, you can make the decision for yourself. Naravno, sami ćete donijeti odluku. But let me give you an example of what they do. No, dat ću vam jedan primjer. You know, while the vitamin C and vitamin E are general antioxidants, To su vitamin C i vitamine onako općeniti antioksidanci that protect every part of your body, koji štite svaki dio tijela. the polyphenols and carotenoids are specific antioxidants. Polifenoli i karotenoidi su više specifični. The polyphenols in blueberries, for example, Polifenoli iz recimo borovnica protect your brain. štite mozak. On this side, carotenoids such as lutein S ove strane karotenoidi poput recimo luteina protects your eyes, štiti oči. lycopene protects your heart Likopen štiti srce or prostate for the men. ili kod muškaraca prostatu. So what are you going to take today? I što ćete onda danas popiti? It depends on what you want to protect. Ovisi o tome što želite zaštititi. And no one wants to choose one from the other. A nitko ne želi birati. So yes, you need all of these every single day. Tako da svaki dan trebamo sve njih. And they're separated out on the left and the right. A dakle, tu su podijeljeni, lijevo i desno. The ones on the left are all water soluble. Ovi s lijeve strane su topivi u vodi. So they protect the water soluble parts of your body. Tako da štite vodene dijelove tijela. And the ones on the right are fat soluble. A s desne strane su topivi u mastima. If you remember the cell, there was the fat soluble outside membrane. Dakle, ako se sjećate stanice, okolo je topiv u masti dio koji je izvana. And the water soluble inside and the outside.
a imamo i onaj unutarnji vodotopivi dio. So these are the protective. Dakle, to su zaštitne tvari. Now let's say that you did not get enough of these protective omega-3s or the carotenoids and flavonoids. Dakle, recimo da niste unijeli dovoljno zaštitnih omega-3 ili karotenoida. And some of your cells got damaged. I došlo je do oštećenja stanica. Now what can you do? Što možete učiniti? Good thing is the body can repair some of that damage. Dobra je vijest da tijelo može popraviti dio te štete. And when the DNA gets damaged like that, I kada dođe do ovakvog oštećenja DNK, the body can use the carotenoids or flavonoids, tijelo može iskoristiti karotenoide ili flavonoide, but also some very basic nutrients, the vitamins or the minerals, ali i neke esencijalne hranjive tvari poput vitamina i minerala. to repair that damage. I može popraviti tu štetu. You know, not all cells have to kill themselves yet. Moraju nam se odmah sve stanice ubiti. A lot of the damage can be repaired. Mnoga oštećenja mogu se And popraviti. that is what we want to do. I to je ono što želimo učiniti. We want to make sure your body has enough of the lipids, the protein, Želimo se pobrinuti da tijelo ima dosta lipida i proteina, to make healthy cells, da bi se stvarale zdrave stanice, the vitamins and the carotenoids and flavonoids to protect them, te vitamina, karotenoida, flavonoida da bi se štitile, along with omega-3s, kao i omega-3, and also the vitamins and minerals to repair any ali damage that might i happen. vitamina i minerala za popravak štete. And all of this is to support the process of cellular renewal, A sve to da bi se podržao proces obnove stanica. which is ongoing at an incredible rate, A to se obavlja velikom brzinom all the time. i cijelo vrijeme. And to give you an example, Da bismo pružili jedan primjer, on the left you see red blood cells, s lijeva imamo crvena krvna zrnca, and our body produces 5 billion red blood cells every day. a tijelo ih svaki dan proizvede 5 milijardi. So that is the kind of need we have. To su potrebe koje mi imamo. But that's just one example. To je samo jedan primjer. If you think about your bone cells, for example, Ako razmislimo recimo o stanicama kosti, they regenerate in about 21 days. oni se regeneriraju kroz 21 dan. That is why when you have a fracture, you wear a cast for about 21 days. I zato kada slomimo kost, nosimo gips nekih 21 dan. So this is the ongoing need. To je znači potreba koja traje cijelo vrijeme. So where do you get these nutrients from? A otkuda će nam doći te hranjive tvari? From these foods. Iz hrane. Do they look like things that you would benefit from? Jel ove namirnice izgledaju kao nešto što bi nam bilo korisno za zdravlje? Do they look healthy? Jel izgledaju zdravo? Of course. Naravno. We know. We know if you eat enough whole grains and fruits and vegetables and fish, you're going to be healthy. Znamo da ako jedemo dovoljno cjelovitih žitarica, voća, povrća, ribe, bit ćemo zdravi. The problem is that these things may not be available all the time, No problem je što možda nisu na raspolaganju cijelo vrijeme. or sometimes too expensive, which is why you're not able to eat them every day. I ponekad su možda i preskupi, pa ih zato ne jedemo stalno. But they are key to promoting health, energy, and vitality, No oni su ključni za zdravlje, vitalnost and also for preventing these chronic conditions. ali i za prevenciju kroničnih bolesti. In fact, if you look at what the health organizations are saying, Ako pogledamo što kažu zdravstvene organizacije, whether it's the WHO, the World Health Organization, bilo da je to svjetska zdravstvena organizacija, or all of these different institutes and organizations in Europe, ili neka od ovih drugih organizacija širom Europe, they're pretty much saying the same thing. oni više manje svi govore isto. They're saying eat more whole grains, Reći će jedite više cjelovitih žitarica, eat more fruits and vegetables and fish, više voća, povrća, ribe, not just because of their macronutrients, ne samo zbog makronutrijenata, but because of the protective nutrients these foods contain. nego i zbog zaštitnih nutrijenata koje sadrže. And eating whole foods is key to your nutrition. A jedenje cjelovitih namirnica ključno je za prehranu. And that is something that GNLD has believed for as long as we have existed. To je nešto u što GNLD vjeruje od samog početka. In fact, we have put together something that we call the GNLD Wellness Pyramid.
Zbog toga smo sastavili takozvanu GNLD wellness piramidu. That asks you to have a solid foundation of weight management and physical activity. A kaže da kao temelj trebamo imati tjelesnu aktivnost i kontrolu tjelesne težine. And then we say, please make sure you get enough nutrients from whole grains, fruits and vegetables, and protein sources such as fish. A zatim kaže da trebamo jesti dovoljno hranjivih tvari iz cjelovitih žitarica, voća, povrća i bjelančevine. And minimize the consumption of fat and sweets. A da trebamo svesti na najmanju mjeru masti i šećere. Because these are the nutrients that enhance vitality and promote long-term health. Jer ove hranjive tvari su one koje će nam pomoći da budemo zdravi i da imamo vitalnost. In fact, based on this wellness triangle, I upravo na temelju tog wellness trokuta we have a product which is also in a triangle box. Imamo i proizvod koji je također u obliku trokuta. Pro-vitality. Pro-vitality. Now, is there anyone here who knows about pro-vitality? Jer ovdje znate o tom proizvodu. Vi koji ste ovdje, čuli ste za njega. Upoznati ste s tim proizvodom. A lot of you, that's good. Mnogo vas, dobro. Yeah, we've had this product that has whole grains, fruits and vegetables, and fish nutrients. Dakle, imamo taj proizvod koji sadrži cjelovite žitarice, voće, povrće i omege. But if you remember what the doctors are saying, no ako se sjetimo dakle što doktori govore and what people in general are using, i što većina ljudi koristi, and another key to cellular nutrition, dakle tu je još jedan ključ za stanično zdravlje. One more thing. Postoji još jedna stvar. The multivitamin. Multivitamini. So what we've done now, dakle što smo učinili, in order to create the perfect foundation health, da bismo stvorili savršen temelj za zdravlje, is taken this triangle box with the 3 nutrients. Uzeli smo ovaj trokut sa 3 hranjive tvari. From whole grains and fruits and vegetables and fish. Iz cjelovitih žitarica, voća, povrća i ribe. And added to it the 4th dimension. I dodali smo 4. dimenziju. In the form of the multivitamin. U obliku multivitamina. So instead of a triangle box, it's now in a rectangle box. Tako da umjesto trokutaste kutije sada imamo četvrtastu. And I'm so proud to bring to you. I s ponosom vam predstavljam. For the first time ever. Prvi put. Our new Pro Vitality Plus. Naš Pro Vitality Plus. Brand new product. Foundation for health. To je najpotpunija zdrav temelj za zdravlje. And some of you might notice that it's called Neo Life Pro Vitality on the box. Možda ste primijetili ovdje piše zove se Neo Life Pro Vitality Plus. In the box too. And so that is the new name for our nutritional brands. I to je novo ime za naše prehrambene proizvode. Still from GNLD. I dalje GNLD. But moving forward. Ali idemo dalje. Neo Life. I Neo Life. Which represents new life, new health. Predstavlja novo zdravlje, novi život. Is going to be the name for our nutritional products. I to će biti ime naših prehrambenih proizvoda. And in fact, although it looks new, it's not really new. A iako izgleda novo, biti nije. We've had the name Neo Life in our name GNLD forever. Jer Neo Life je sadržan u našem GNLD imenu od uvijek. GNLD comprises of 3 companies that came together. GNLD se sastoji od 3 kompanije koje su se udružile. G actually is for golden. G stoji za golden. Some of you may remember golden home care products. Možda se neki od vas sjećaju golden proizvoda. Super 10, Super 10, tako. Super 10, right? Yeah. So that's G in GNLD. Dakle, to je za G. So we are bringing back golden as the brand for all of our home care products again. Tako da će golden postati kao brand, marka naših proizvoda za čišćenje. You'll see that in future products that come out, new packaging. To ćete vidjeti, dakle, nove pakiranja proizvoda. Still from GNLD, of course. I dalje, naravno, će biti od GNLD-a. The NL in GNLD NL u GNLD-u is Neo Life. Stoji za Neo Life. And that is the name for our nutrition products. A to će biti naziv za naše prehrambene dopune. So you'll see golden home care. Dakle, imat ćemo golden, sredstvo za čišćenje. Neo Life nutritionals. Neo Life dodaci prehrani. We already have nutrients
skincare products, a već imamo nutrients, znači proizvod za njegu kože. and more. You'll see many of these brands come out in the future. I još ćete u budućnosti vidjeti puno toga. Maybe even some new ones. Čak i neke nove. In the future. So those are some of the names that we are moving forward with. Dakle, ovo su neka od imena s kojima ćemo sad nastaviti. But let's come back to Pro Vitality Plus. No, vratimo se na Pro Vitality Plus. So what's in Pro Vitality Plus? Što sadrži? The first product that's in there Prvi proizvod is our 3NN whole grain concentrate. je koncentrat žitarica 3NN. And it provides you the exact same lipids or fats that make up healthy cell membrane. A sadrži iste one lipide, odnosno masti koji čine zdravu membranu. So that nutrition can go inside the cell. Tako da prehrambene tvari mogu ulaziti u stanicu. And the waste and the toxins can leave the cell in the body. I da otpad i toksini mogu izaći iz stanice. So 3NN for energy and vitality and for making healthy cells. Dakle, 3NN za energiju, za vitalnost i za zdrave stanice. And studies on these products have been done at the Texas A&M University. I studije su provedene na sveučilištu Texas A&M that show how it enhances nutrition at the cellular level. Pokazali su da se poboljšava prehrana na staničnom nivou. The second product in Pro Vitality Plus Drugi proizvod u Pro Vitality Plus is a carotenoid whole fruits concentrate. Je koncentrat cjelovitih namirnica karotenoid kompleks. These are protective nutrients from fruits and vegetables. To su zaštitne tvari iz voća i povrća. That help protect the cell against oxidation. One štite stanice od oksidacije. And by doing that, it enhances your immune system. A na taj način poboljšavaju imunitet. Clinical studies on this product have shown that it increases immune capacity. Klinička ispitivanja pokazala su da poboljšavaju imunitet 37% in just 20 days. I to za 37% u samo 20 dana. And even this product has been extensively clinically tested. I ovaj je proizvod intenzivno istraživan. And the studies have been published in some of these top journals around the world. A te su studije objavljene u vodećim časopisima u svijetu. The third product Treći proizvod is our omega-3 salmon oil plus je omega-3 salmon oil plus to protect against inflammation. koji štiti od upala. Remember the two twins of aging? Sjećate se onih dva zločesta blizanca? Oxidation and inflammation. Oksidacija i upale. The fruits and vegetable carotenoid complex for oxidation. Karotenoid kompleks voće i povrće protiv oksidacije. And omega-3 salmon oil plus for inflammation. A omega-3 protiv upala. And this is an ultra pure product. To je najbolji proizvod. Which is screened for many heavy metals and toxins. Testiran je na brojne štetne tvari, toksine. Such as lead and mercury and many more. Na olovo, živu i sve druge. And it's great for the health of your brain, for your heart, for your joints. Odličan je za zdravlje mozga, srca, za zglobove. And we've also done clinical studies on salmon oil plus. I njega smo također klinički istraživali. That have been published in the American College of Nutrition, the Linus Pauling Institute, the FASEB. I objavljeni su u ovim raznim časopisima također. And most recently, it got the highest level of scientific acclaim. A nedavno je dobio i vrlo veliko znanstveno priznanje. This is when our studies were cited in the topmost journal of the world. A to je kada su naše studije citirane u najpoznatijem znanstvenom časopisu u svijetu. The New England Journal of Medicine, which is one of the topmost scientific journals. Dakle, to je jedan od najutjecajnijih znanstvenih časopisa, New England Journal of Medicine. And then the fourth product A četvrti proizvod is what we are calling the Essential Vitamin and Mineral Complex. Zovemo ga Essential Vitamin and Mineral Complex. This is a brand new tablet. To je potpuno nova tableta that provides you 18 different micronutrients, vitamins and minerals, koja sadrži 18 glavnih vitamina i minerala, including iron. Uključujući željezo. The amount of iron that we have included Količina željeza koju smo stavili is appropriate for everybody. Odgovara svakome. Whether you're a man or woman,
bilo da se radi o muškarcu ili ženi, young or old, za mlade i stare, this is the amount of iron that everybody needs. to je količina željeza koja je svakome potrebna. Because iron is an important component that carries oxygen in your blood. Jer željezo je važna komponenta i pomaže u prijenosu kisika u krvi. It increases the oxygen carrying capacity of the blood. I povećava sposobnost krvi da prenosi kisik. And the base amount is what everybody needs. A ta temeljna količina je potrebna svakome. And then if you're a woman who is going to become pregnant, Ako ste recimo žena koja namjerava zatrudniti, of course you need a higher amount of iron. naravno treba vam veća količina željeza. This amount is for everybody. No ova količina je potrebna svakome. And it increases your health and vitality. I poboljšava vaše zdravlje i vitalnost. By making sure that all the organs in your body are getting this vital oxygen. Jer će osigurati da svaki organ u vašem tijelu dobiva dovoljno kisika. So that's pro-vitality. Dakle, to je pro-vitality. In fact, I have a box right here. Evo ovdje imam kutiju. This is what it looks like. Tako izgleda. Inside you'll find 30 packets. Unutra slijedi 30 paketića. So it's a full month supply. Dakle, to je količina za mjesec dana. And the packets are easy to put in your pocket, your purse, your backpack. A te male paketiće možete lako staviti u džep, u torbu, u ruksak. And each has all of these 4 nutrients. I svaki sadrži sve 4 ove važne hranjive tvari. Treonine to make healthy cells. Treonine za stvaranje zdravih stanica. With the whole grain-based lipids. S lipidima iz cjelovitih žitarica. Carotenoid complex to protect against oxidation. Zatim karotenoid kompleks koji štiti od oksidacije. From fruits and vegetables. Dobivamo ga iz voća i povrća. We have salmon oil omega-3 plus. Imamo omega-3, salmon oil plus iz ribe. To protect against inflammation. Koji štiti od upala. And the essential vitamin and mineral complex. To je ovaj essential vitamin and mineral complex. That gives you all of these key vitamins and minerals. Koji pruža sve te ključne vitamine i minerale. To repair the cells. Za popravak stanica. And together they pack a whole host of benefits. A zajedno pružaju veliko mnoštvo pogodnosti. From head to toe. Od glave do pete. From your brain to your heart to your muscles, everything in the body. Za mozak, srce, mišiće, za svaki dio tijela. But including one very important benefit, uključujući jednu veliku prednost, which improves the appearance of your skin, your nails, your hair. Zahvaljujući kojoj će vam koža, nokti izgledati ljepše. I know at least the ladies in the audience care about that. Znam da je to ženama u publici uvijek važno. Or maybe secretly the men do too. A možda potajno i muškarcima. But we all want healthy skin and hair and nails. Naravno, svi želimo zdravu kosu, kožu i nokte. And that is something people notice very quickly. A to je nešto što ljudi brzo primijete. The energy levels and then healthier skin and hair and nails. Sjete da imaju više energije, a zatim i da im se proljepšava koža, kosa, nokti. So let's think about pro-vitality. Dakle, pogledajmo pro-vitality. This is all new from us, the company now in your hands. To je dakle nešto što je novo od nas kompanije, za vas. But we talked about doctors, remember? Ako se sjećate, govorili smo o doktorima. What are the doctors saying about this? Što doktori o tome kažu? Well, here I have this doctor, health professional council member. Evo ovdje imamo Mariju Merljak, članicu zdravstvenih stručnjaka. Dr. Maria Merlak. Doktorica Merljak. And would you please read what she has to say? Ja ću pročitati što je ona izjavila. Klinički je dokazano pomanjkanje karotenoida, omega-3 masnih kiselina, te lipida i sterola u suvremenoj prehrani. Ako tijelo ne dobiva hranjive sastojke, dolazi do pomanjkanja energije, a to dovodi do različitih bolesti. S Pro-Vitality Plus, koja sadrži dodatne vitamine skupine B i minerale, svatko postiže svoju tjelesnu ravnotežu koja je ključ vrhunskog zdravlja. Znači ravnotežu hormona, acidobaznu ravnotežu, psihičku ravnotežu koju uzrokuje stres. This is very powerful. I to je stvarno značajno. What a doctor, an MD, doctor has to say. Kada doktor tako izjavi. And here's another one. Imamo još jednu. From Dr. Edith Takash. Doktorica Edith Takash. Would you please read this as well? Pro-Vitality Plus
savršen je odgovor na popunjavanje prehrambenih nedostataka te nam pomaže postići optimalno zdravlje. Piloti koji su među mojim pacijentima oduševljeni su našim novim Pro Vitality Plus jer na dugim prekooceanskim letovima pomaže odagnati umor i nesanicu. So this is a perfect foundation for health and vitality. Dakle, to je savršen temelj za zdravlje i vitalnost. But I want to mention one more thing. No, spomenula bih još jednu stvar. Remember when we were talking about the cell membrane? Sjećate se kada smo spominjali staničnu membranu? We said it's made up of lipid and protein. Rekli smo da se sastoji od lipida i proteina. So you need protein as well, right? Dakle, potrebni su nam i proteini. This is the way to get it. A evo kako ćemo ih dobiti. This is a healthy start to a day that's filled with energy. Ovo je zdrav početak dana ispunjenog energijom. When you take your packet of Pro Vitality, Kada popijete svoj paketić Pro Vitality, make sure you take that with a nice glass of a GNLD protein shake. popijte ga zajedno sa čašom GNLD-ovog proteinskog šejka. You can choose whichever you like. Možete odabrati koji god želite. The NutriShake or GR2. NutriShake ili GR2. They all have biologically complete protein. Svi imaju biološki kompletne proteine with 22 amino acids. sa 22 aminokiseline. So that's the best way to take this the Pro Vitality Plus. I to je najbolji način za uzimanje Pro Vitality Plus. And in fact, you should never take it on an empty stomach. Što više, nikada ga ni ne biste trebali uzimati na prazan želudac. Because we talked about the power and the bioefficiency of these nutrients. Jer govorili smo o snazi i bioučinkovitosti tih hranjivih tvari. And they're so active and quickly absorbed. Oni su tako aktivne i brzo se apsorbiraju. If you take the packet on an empty stomach, A ako ih uzmete na prazan želudac, they will get absorbed so fast that it might make you feel sick for a little bit. Mogu se apsorbirati toliko brzo da će vam čak biti malo loše na So targeted solutions. Nudimo i ciljana rješenja. If you're looking for your bones and joints, Ako vas brinu kosti ili zlomovi, something for your digestive system, your heart health, možda nešto za probavni sustav ili za zdravlje srca, or children's health, zdravlje djece, we have products for each of these. imamo proizvode za sve to. And today we've talked about our core nutrition products. A danas smo govorili o ovoj ključnoj prehrani. I hope that you'll make it a part of your daily nutrition. Nadam se da će postati dio vaše svakodnevne prehrane. And now that you have the power of Pro Vitality Plus in your hands, A sada kada u rukama držite snagu Pro Vitality Plus, please make it a mission neka bude vaša misija, to also improve the health of every life that you touch. neka bude vaša misija da poboljšate zdravlje svakoga koga poznate. By telling them about Pro Vitality Plus. Pričajte im o Pro Vitality Plus. So thank you very much for your time this evening. Hvala vam što ste mi posvetili svoje vrijeme. And let's give Eva a big hand. I htjela sam